generation of displays at a range of resolutions from leading display vendors will start rolling out to gamers, including this sneak peek from our friends at Samsung with their brand new Odyssey Neo G9, expected to be the first DisplayPort 2.1 8K, I'll say that again, 8K, ultra widescreen gaming monitor ever. What do you think? Even makes playing competitive esports titles at 4K a real possibility. Hundreds of frames in your games at 4K resolution. Now, I'm not saying that you would, but you could play games with RX 7900 XTX that go beyond today's 8K 60 Hz limits. In Dawn of Ragnarok, the latest expansion to Ubisoft's acclaimed Assassin's Creed Valhalla, with FSR paired with the 7900 XTX, you'll be able to get 96 frames per second at a crisp 8K resolution. Oh, mind It's truly blowing. incredible to see and experience. لا 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 لا. The RX 7900 series can power the next generation of displays like 8K ultra-wide or high refresh rate 8K displays above 60 Hz. Next generation RDNA 3 compute units, new levels of memory bandwidth combined with the latest upscaling technologies deliver the performance to power these incredible experiences. A lot of gamers are excited about features like ray tracing in their games. Today, I'm excited to announce that DirectX ray tracing is coming to one of the most popular franchises in the world, Halo Infinite by 343 Industries. Halo Infinite will now support ray trace shadows across arena and big team battle modes, and players with AMD hardware will notice improved lighting, sharper shadows, and increased performance on RX 7000 series platforms with ray tracing acceleration. DXR will be available in Season 3, so look for it in your graphics settings soon. And with the RDNA 3 architecture, real-time ray tracing performance has greatly improved generation over generation. In Dying Light 2, with ray tracing features turned to the max, the 7900 XTX delivers performance above 60 frames per second with FSR at 4K. Cyberpunk and Hitman 3 also have significant performance uplifts, giving you the performance you need to stay immersed in your game. But today we're also announcing a technical partnership with the Callisto Protocol coming in December. This third-person survivor horror game developed by Striking Distance Studios features incredible lighting and shadow effects, along with movie-quality textures and animations to set the eerie mood in this sci-fi experience. واو شوف الكواليتي كانوا عن صحيح. I am Ray impressed. tracing is used to full effect here, with shadows, translucence, and glossy refractions coming together to capture the most subtle details that create giant leaps in realism. At 4K and higher resolution, the Radeon RX 7900 series is optimized to deliver incredible frame rates to power this experience. Now next, we are also announcing a technical partnership with Luminous Productions and their action RPG, Forspoken, launching in January. Luminous Productions has created some truly breathtaking visuals in a fully realized fantasy world, powered by واو. hybrid ray tracing for realistic lighting and shadows on the characters and environments. Forspoken looks and runs incredibly fast thanks to its implementation of Fidelity FX features, including FSR, variable rate shading, ambient occlusion, and downsampler, all optimized for rating. We work closely with game studios to optimize for the next generation of games. At Ubisoft, Snowdrop has been in development for over a decade and is one of its most important gaming engines. This is the same engine utilized across a variety of PC and multi-platform titles, from Mario and Rabbids Sparks of Hope to Tom Clancy's Division 2. By the way, one of my personal favorites, long live the Bullet King. If you play the game, you'll know. Today, we are announcing our partnership with their next generation engine. This tech demo is beautifully rendered with global illumination, blur reflections, and shadows in addition to other effects that the Snowdrop engine uses, such as volumetric weather effects and micro detail rendering. We've worked with Ubisoft to add a highly optimized AMD ray tracing implementation that unlocks even smarter ray processing than DXR alone can provide. With high performance ray tracing enabled on a 7900 XTX, we are getting frame rates above 80 frames per second at 4K with FSR2. We're excited to see the Snowdrop engine come to life in major upcoming titles, including Avatar Frontiers of Pandora, Splinter Cell, and Ubisoft Star Wars project. اوه سبلنتر سيل. Right?
Let's go, indeed. With the announcement of Unreal Engine 5, a lot of gamers, including myself, are excited to see what new games and experiences will be created in this popular engine. Splinter Cell. UE5 is optimized to take full advantage of our unified RDNA 3 compute units with excellent ray tracing and rasterization performance. In this UE5 sample, optimized for Radeon, we're able to hit an average of 60 frames per second at 4K with FSR2 enabled. Even with resounding success of FSR2, we won't stop there. I'm excited to show you a preview of a brand new version of Fidelity FX Super Resolution technology, double. appropriately named FSR3. ظابط صح. Perfect. FSR3 combines our best-in-class temporal super Double. resolution technology and our new AMD Fluid Motion Frames technology to deliver more frames per second in your games. Fluid Motion Frames increases FPS when using very demanding settings. FSR3 will provide up to a 2 times increase in frames per second at 4K. Almost double. FSR2, a significant boost across your supported games, and will be coming to PC gamers in 2023. To give an idea of what's possible with our brand new generation of gaming cards, I'd like to show you what Sava and his small team of artists were able to create using a standard animation pipeline to build their dark sci-fi fantasy film, Beckoning, an Unreal Engine in just 4 months. Let's hear from Sava. Sava Živković. I wrote and directed Beckoning, and I want to briefly talk about how Unreal Engine 5 and AMD are empowering small teams to create cinema-class animated films. In Unreal Engine 5, Lumen and Nanite shine with the Radeon RX 7900 XTX, allowing us to walk around completely lit environments and characters and to explore the shots. This significantly speeds up the production and enables us to make creative decisions at the speed of thought. You can change the lighting, character or environment placement, or entirely change the camera angle if you so desire. This amount of speed and flexibility is unprecedented in traditional animation pipelines. Whoa. And is one of the main reasons why I personally believe producing feature-length animation with smaller teams is now a reality. And when it comes to high-fidelity output, the FSR Movie Render Queue plugin upscales the final frame rendering to 4K Whoa. or even 8K. CG animation has never been as fast and as fun. I am impressed. Pretty cool. By the way, in reviewing that video, it sure does make it look easy to create a new movie, doesn't it? But it doesn't. I don't think it is. The Radeon RX 7900 series are the most advanced gaming GPUs. First of all, they are easy to upgrade into your existing gaming rig. They feature industry-leading enthusiast GPU support for next-generation displays. They will deliver ultra-high frame rates in both native and upscale games, and of course comes with up to 24 gigabytes of memory to drive the next generation of games and advanced workloads. All of our innovations enable the 7900 XTX to deliver an incredible leap in performance of up to 1.7 times faster 4K gaming. Now, let me invite Frank Azor to the stage to show you how the Radeon RX 7900 series powers the next generation of gaming and streaming experiences. Frank? I am incredibly excited to be here with you guys today. It's just been so long since we've been able to all be together and to do this the way it deserves to be done, right? In person and just with all these incredible games and visuals behind us. What do you guys think about the new graphics cards? Impressive. Awesome, right? Impressive. Don't worry, Scott's gonna come back and tell you when you're gonna be able to get them and what they're gonna be priced at, okay, I promise. But they're incredible graphics cards. But you know what's even more incredible is that at AMD, you get more than just a great graphics card. We're committed to building the absolute best gaming, creating, and streaming experiences. I'm going to share with you today a little bit about some of our latest developments of how we're pulling it all together to bring you the next generation of PCs. Great hardware, as you've seen today, deserves great software. And AMD Adrenalin is your software interface for harnessing the full potential of your AMD-powered system. We're committed to bringing you an Adrenalin software that you can depend on, and that offers you state-of-the-art features and next-level gaming experiences
as well as streaming and for creating. If you're not already familiar with AMD Adrenalin, let me catch you up real quickly to what you've been missing. Adrenalin is your hub for just about everything. You can find and launch your games, plus monitor your stats and performance across all the games on your system, all from one home screen. You can customize your Radeon settings for each game, as well as record and stream those games right from within the UI. Yeah, I You know can even this. turn your system into its own personal game server and connect your smartphone, tablet, or another Windows PC to play your games remotely from anywhere. And of course, you can take full control over your AMD graphics card and your Ryzen CPU and tune them for What? maximum performance and efficiency. Adrenalin, it's simply awesome. But there's probably two things that I love most about Adrenalin. First, it's the fact that all these features are within one unified UI. And second, it's a completely unlocked experience. Oh, Meaning we yes. don't force you to create an account. Oh, yes. You're not going to be monitored by us. Mhm. You're not going to be tracked. You can just access all these features. You can customize your system to your content and just play the games you love, because that's what you deserve. Thank you. So let me talk to you about some of the upcoming features you can expect from the next version of Adrenalin. اها اعطينا. Existing features like Radeon Super Resolution, Radeon Boost, and Anti-Lag are huge performance amplifiers for your game صحيح. experience. But let's be honest, most of us don't want to have to learn about each new feature, how it works, which games it works on, which features work best with one another. When we finally get some time to sit down and game, it's just too much complexity to deal with. I just want to get in the game and I want to play. So we heard you. To simplify all this, we're introducing Hyper RX mode. One With click. HyperRX, we've redeveloped these performance-boosting technologies to all work together and at the same time, compounding their benefits and giving you a one-click experience to improve frame rate and latency. In the game Dying Light 2, Impressive, by the to way. give you an example, in the game Dying Light 2, we're seeing performance improvements with HyperRX up to 85% with 1/3 of the latency. Incredible. One click يعمل كل هدول. That is So impressive. look forward to HyperRX coming out early next year, and you can experience it yourself. All right, so let's talk about what are we doing to help improve your recording and your streaming experience. OBS, as many of you know, is the leading video recording and live streaming platform out there, and it's used by some of the world's most successful and popular streamers. Well, we've partnered with OBS to improve video streaming quality across all bit rates on Radeon RX 6000 and 7000 series graphics cards. Additionally, with the new AMD RDNA 3 media engine, we've added AV1 hardware encoding, improving quality and transforming live streaming. واو. In this لازم example, لي we're واحد. looking at a recorded image of Halo, captured with OBS on the Radeon 7900 XTX graphics card. Both images واو. were captured at the محتاجة same للبث المباشر 3.5 هذه. megabit per second bit rate. I'm As you impressed. can see behind me, the quality of the stream and the text within it is visibly pixelated. But with the addition of our AV1 hardware encoding, updated pre-analysis and pre-filtering algorithms, plus our OBS optimizations, the playback quality substantially improves, providing a clear, sharp, and a smooth viewing experience. Additionally, with Xilinx AI and content adaptive machine learning technology, we've integrated that into the AMD framework, and it's been trained to learn, predict, and target small text and menus, making them legible again, especially when streaming at low bit rates and resolutions up to 1080p. The new AMD RDNA 3 media engine أيوة. is beyond streaming. ظبطوها With our الأوبيس dedicated أخيرا. AV1 hardware processing, video encoding is up to 7 times faster than software, even at ultra-high resolutions like 8K. Support for the RDNA 3 media engine will be available across applications like Adobe Premiere Pro, FFmpeg, Handbrake, and in upcoming releases of OBS. And then for video creators, anybody أخيراً. creators in the audience? Anybody create video? أوه. You're gonna أخيراً. love this. So we're introducing something we call Smart Access Video. Smart Access Video works with select applications when you pair the Ryzen 7000 series with the new Radeon 7000 series. أها. And unlike other platforms that can really only make use of either your CPU or your GPU's video compression engines, Smart Access Video distributes the encoding and decoding workloads across both
your Ryzen CPU and your Radeon graphics cards video compression, هذا موجودة في اللابتوب ها؟ enabling faster 4K. هذه and موجودة 8K. في اللابتوب جابوها When it لهنا. comes to batch transcoding, Smart Access Video reduces parallel transcoding times by nearly 1/3. Smart Access Video will be available across applications like OBS, Premiere Pro, FFmpeg, and more starting in December. So next, let me share with you how we're bringing all these technologies and all this great لابتوب زي ما قلت. together for you into our AMD Advantage solutions. So when we first introduced Advantage laptops, we raised the bar of what defines just a great portable gaming experience. And Advantage laptops have been carefully designed and developed with our partners to ensure that their premium experiences are felt throughout. Multiple models of these laptops are available in market right now from your favorite OEM and SI partners. And look, nothing compares to building your own desktop if you can, all right? But for those of us that maybe don't have the time, the experience, or the will to do so right now, we've applied the great AMD Advantage design framework that we applied to laptops originally, and we're bringing that to desktops now. We partnered with several leading system integrators to bring you these turnkey solutions, so that whether you're gaming, you're streaming, or creating, Advantage desktops have been designed and developed with our partners to be the best desktops you'll find in the market. All the incredible performance you saw here today from the 7900 XTX, well, that's what you can expect with Advantage desktop systems. It starts by pairing our Ryzen 9 processor and our Radeon XTX graphics card. Then we amplify that performance with our smart technologies, including Smart Access Memory and Smart Access Video, as well as the full feature set of Adrenalin software, including Radeon Super Resolution, AMD Noise Suppression, HyperRX, and more. But Advantage goes even further than that by ensuring every component, from the motherboard to the NVMe drives to the memory, the power supply, all the rest, they all work seamlessly together, and they're all tuned for maximum performance with every design and quality metric followed. Next, we focus on each system delivering its full graphics potential. We know that peak visual quality and performance are incredibly important to gamers. So Advantage desktops have been thermally designed, reliably powered, and rigorously tested to ensure that they deliver on the highest resolution and refresh rate experiences possible on the 7900 XTX. And it all comes together when you pair them with one of the over 2,500 AMD FreeSync monitors available, allowing you to experience the most demanding games at their smoothest and highest settings. And of course, each Advantage desktop is built to game, with a full configuration of premium components, all tuned and tested reliably to give you maximum performance every single time. We're really excited to be working with all of these partners on bringing you the first generation of Advantage desktops. It's been awesome to be here with you guys today. This is a historic moment. Thank you so much for your time. Let me welcome Scott back on the stage. Okay, are you ready? أعطينا الساعة One incredible التسعيرة. day of announcements that will transform the future of graphics in games. التسعيرة والتاريخ. The AMD Radeon 7900 series. Built for extreme performance to drive 4K and 8K high refresh rate gaming monitors, powered by the world's most advanced gaming graphics architecture, RDNA 3. Here we go. Starting برايس. December 13th, 2022, you'll be able to purchase the 7900 XTX أوه for $999. أوه لا 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 9999. The world's fastest gaming card under $1,000. لا 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 لا. 2022, you'll be able to purchase Oh, the لا لا 7900 لا. XT for $899. $999 and $899. The world's most advanced gaming GPUs powering your gaming rig for years to come. That's the end of our show. Thank you for joining us today, and we can't wait to get these gaming cards in your hands in December. Have a great rest of your day. قال العفو. آخ. لا 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 لا.
بخليكم شوي مع الفيديو وبرجع لكم. لا 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 شباب، انني لا اصدق اللي انا بشوفه قاعد. كل التوقعات اللي انا حطيتها، كل الشغلات اللي انا فكرت فيها اصبحت عن جد في الحقيقة، من خيال الى حقيقة فعلا. لما تسمع انه سايبر بانك يشتغل لك على 1.7، او انك تسمع اللوحة لوحة كارت الشاشة بالكامل بيشتغل لك على بس 355 واط، ولا على 8 بن، ما بدك ادابتر، ما بدك ادابتر، نفس اللي هي بس. وبحكي لك بس انك تفك الكرت وتركب كرت بس هيك بلاج اند بلاي، لا هي بدك تعدل الكيس تبعك ولا تعدل الباور سبلاي تبعك، ولا هم يحزنون nothing من هذا القبيل. ويعطيك اداء توصل وارقام كبيره بهالطريقه هاي. لا 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 لا، بشغل لك اساسا كريد على ال 8K، عشان 8K بجيب لك 96 فريم بير سكند. that is insane، that's insane، هذا جنون بيعتبر. لو كل هذا قاعد بحكيه الراجل قاعد وبيحكي وبيعمل بهلل انه 990 هو $1000، $1000 $1000 I'm shaking. احكي لكم الشغله صراحه يعني. هنا طبعا هذا الفيديو باختصار شديد انه شو صار احنا في الاعلان هذا. ان AMD اعلنت عن كارتين شاشه اللي هو 7900 XTX اللي بحجم 24 جي بي وبيستهلك من طاقه اللي هي 355 واط. وفي اعلان كارت شاشه ثانيه اللي هي 7900 XT بسعه 20 جي بي وبتستهلك 300 واط. اي نعم، وكلاهما بيشتغل على اللي هو 8 بن، تنتين 8 بن، مش محتاج لك لا تغير كرت الشاشه تاعتك سوري لوحه الام ولا كيس ولا باور سبلاي ولا شيء، بس عباره عن بلاج اند بلاي. بتشيل كرت الشاشه القديم عندك بتحطه وبتشغله بس، انتهى الموضوع بهالبساطه بهالطريقه هذه يعني. فهي حاجة رائعة جدا انه سهولة الاستخدام والتعامل مع الكرت الشاشة، وهذا هو المطلوب فعلا، وهذا انا مستنيه صراحة يعني. حاجة زي هيك انه سهولة يعني، ما بديش عقد يعني. يعني اسئلة الناس تجي لي بيحكي بدي باور سبلاي ولا بدي ادابتر ولا منين جيب لي ومنين اعمل لي ومنين سوي لي، يلا روح جيب لي مختص روح لا هذا ما في شيء معلم. نفس الباور سبلاي عندك تعرف يعني 355 واط، تعرف يعني الباور سبلاي عندك يا ابو 850 واط هذه بتشغلها، تخيل. الناس اللي عندهم 850 واط بتشغل كرت الشاشة هذا، تخيل. اللي هو ال 24 جي بي ايش هذا الخرافي اللي هو مفروض يتحدى اللي هو ال 4090 او 4090 تي اي يعني. هلا سؤال برجع، هل هذه الكروت فعلا بأداء، او بحكي لك اياه سؤال برجع، هل هذه الكروت الشاشة فعلا بيعطي الاداء زي ما هو حكينا؟ سايبر بانك، ايبكس ليجندز اللي ضارب 300 على 2K، العاب تانية اللي هو مثلا زي اساسن كريد فالهالا ال 8K 96 فريم بير سكند. هذه صراحة محتاجين نشوف الكرت هذا نمتلكه بايدنا وعشان نعمل عليها تجارب. سمعتني صح، انا ما حيكون عندي 8K، however بلاقي لي طريقة انا شغل لي 8K يعني، ما تخافوش عليا. بس الفكرة في الموضوع هذا انه يطلع لك كرت شاشة بكل هالاداء وكل هالمواصفات بتسعيرة اللي هي $999 للاكس تي اكس وللاكس تي $899. لا عاد هذه حط AMD حطمت رسميا انفيديا بالتسعيرة هذه، نص تقريبا، نص تسعيرة، مش نص تقريبا، قديش نحكي حوالي 40% حاجة زي هيك. هذا اسمه دمار. انفيديا بدها ترجع تخطط بالاسعار تاعتهم اياه بشكل بدها تدرسها مره ثانيه وبدها تقارن. هلا الموضوع مش هنا حيوقف، دير بالك، هذا كلياتنا قاعدين نحكي حكي هلا، بس استنى شوي، ويت
في تاريخ 13 ديسمبر اللي موعد صدور الكارتين هدول، حنعرف حقيقة اللي هم الاثنين، هل هو فعلا سعر مقابل أداء بيستاهل. انفيديا شو أخبارها عن ال 4090 مقارنة مع 7900 اكس تي اكس والاكس تي؟ هنا بيجي السؤال الضخم. طبعا على نفس الموعد تقريبا حينزل اللي هو ال 4080 اللي هو 16 جي بي من انفيديا، ما بنعرف. هنا وقتها في شهر ديسمبر حيكون الإعلان الرسمي من هو فائز اللي هو سلسلة الكروت الشاشة في الوقت الحالي. طبعا السؤال اللي أنا كنت حاول أن ألاقيه اللي ما قدرت ألاقي جوابه إلى الآن، أعتقد ما حكوا إشي عن اللي هو الكروس فاير أو الام جي بي يو. فاعتقد انه كارت الشاشه بشغل ام جي بي بكل سهوله اذا ما كاتبين حكينا او شيء عنه. الموضوع كله عباره بالنسبه لاي ام دي هي عباره سوفت وير، مش محتاجه لا بريدجنج ولا شيء. فاذا بدك تركب لك كارتين شاشه عينه راسي خدها. انا هذا اعتقده، وانا حاخذ الريسك. انا بوعدكم عليه، حاخذ الريسك هذا وحاشتري كارتين شاشه وحنجيب ارقام قياسيه باذن الله تعالى. حيكون اول عربي في الوطن العربي كله ان حامل ارقام قياسيه بارقام مخيفه، وان يتطلع الى متحدي انه يقدر ينافسني في الشغله هاي. او يس. نقدر نسوي لي طارق بري اوردر؟ والله شوف، اكون معك صريح، انا قاعد لساتني في راسي في موضوع شباب. انا بحكي لكم اياه، هذا الكرت اذا انت قاعد تفكر تعمل ابجريد، this is it, this is the best, here we go, it's done. على فكره it is done. فبدك تاخذ الريسك انك تاخذ الكرت هذا، اوكي. وبالذات حق الناس اللي بدها تعمل ستريمينج والري تريسنج. الري تريسنج اي ام دي واعدين فيها كويس، والاو بي اس حلوها. الناس تحكي بدي كرت شاشه للبث المباشر، اي ام دي حلتها خلاص، اتس دن. حكوا اي في اكس اللي بتقدر تشغل وتعمل باضعاف من الرقم اللي قبله، لا قوي جدا. اتس امبرسيف باي ذا واي يعني. فحتى كاتبين عليه انه او بي اس الجاي، الاصدارات الجايه حتدعم اي ام دي بشكل كتير كبير، 100% حتدعمه. تعرفش يعني هذا الكلام؟ يعني الواحد بده يكون عنده اي ام دي كروت شاشه اي ام دي تقدر تعمل بث مباشر عن طريقهم بدون اي مشاكل، زي كارت شاشه انفيديا بالضبط، ولا شيء. حتى يمكن افضل او ما بعرف، بدنا نعمل تجارب عليها عشان اعرف احدد لك المستوى الكلام اللي بحكيه قاعد. صراحه impressive. I am really impressed by the way بكل كل شيء. من طلع لي هذا؟ صراحة I'm impressed. فكل واحد اللي مستني الكارت الشاشة حاولكم تلاقوها. أنا صراحة أخذها أول حاجة حملها تبريد مائي. ما عندي 1-2 معنى كلمة، ما عندي 1-2. باخذ كارت طخ على التبريد المائي. طبعا لازم أعمل شوية بنش مارك وتجارب بس عشان الريكوردينج، بعدين على التبريد مائي على طول. هاي أنا قاعد بطلع على الموقع تبعهم بشوف التفاصيل هذه كلياتها. I'm really impressed by the way. واو. وين اشتريها؟ how can I buy? I want to buy. مش كاتبين عليه بري اوردر ولا شيء. still there's nothing. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. صراحة أحكي لكم إياه، صراحة مندهش بالكلام والحاجات اللي صارت من AMD. صار في كتير كلام تقيل وضربات قوية جدا متجهة لانفيديا. في كلام حكاه بين الأسطر كانت موجهة لانفيديا بشكل غير مباشر باي ذا واي. فهلا انفيديا تعتبر حالها هلا نوعا ما في خطر. لين شهر 3 شهر 12 يوم 13 حتبين هل هذا خطر فعلي او لا. بدنا نشوف. بالذات التسعيرة اللي حطتها انفيديا، اول ما حكوا ان كارت الشاشة حقه 1700 ولا 1600 $، ما الناس ما عجبتهم صراحة، لأن it's too expensive, way too expensive. مفروض إنه التسعيرة تاعت الكرة الشاشة ال 4080 مفروض إنه يكون على حدود 890 إلى $1000 تقريبا، somewhere there. مش بالرقم الكبير هاي. هذا باي ذا واي كان مناقشي مع التقنيين والإعلاميين في المواضيع. هذا كانت هذا الرأي لنا يعني حسب ما احنا نراه ونشوف الصحيح. AMD التزمت بكلامها وخلت كروتها نفس الشيء، نفس التسعيرات تاعتها اللي حكتها $990، أقل من $1000. يعني تاخذ لك أقوى كرت شاشة أقل من $1000.
هي ما حتوصل لك $1000 بس عشان نكون في علمك يعني. however حيكون في ايسوس وجيجا بايت والكروت شاشة الفندر حيكون لهم تسعيراتهم الخاصة يعني، بس عشان تعرف يعني كل واحد لهم سعر حيكون معين، حيكون اغلى شوي يعني 15% maybe 20%. ستيل اس much better يعني. ممكن تاخذ كارت شاشة اقوى شيء ب 4000 درهم مثلا او ريال يعني، ما سعر معقول مع الكاستمز مع التاكس مع كل شيء يعني تحت 4000 درهم تقريبا، نقول 4250 يمكن. ستيل it's cheaper than اللي هو تاعت ال 4090 اللي حقه 8000 درهم و 9000 درهم. على فكره انا ما بألف الرقم هذا، ما بألف عندي الا 8000 9000 درهم. هي انا بطلع لكم رقم عشان تشوفوه بعينكم. انا هنا موقع اسمه مايكروليس، انا افرجيكم اياه عشان تشوفوه بعينكم. هذا هو موقع مايكروليس، انا حكتب هنا بس 4090. شوف قديش حيكون سعر الكارت الشاشه، 8000 درهم. هي قدامكم، اعمل لكم زوم عليه عشان تشوفوه بعينكم. 8000 درهم كانت ب 9600 زوتك نقصوه 7000. الكارت شاشة من ايسوس ب 10500. انا ما بلف قاعد بحكي بطلع بشارككم الارقام هذه. هالارقام الكبيرة هذه اذا كانت الكارت شاشة تاعت ام دي بقوة رهيبة اقوى من انفيديا أو بشوية يعني نفترض أو equal لسه يساوي أو أعلى بشوية، الرقم هذا does not justify this number does not justify the performance per اللي هو البرايس تبعها it's done. فلازم تكسر السعر هذا، لازم تكسر بشكل أي شكل من أشكال تحت أي ظرف من ظروف. لازم ينزل سعر هذا يعني على حدود 3500. لازم الكرت هذا ينزل على 3500 عشان يعرف ينافس السوق تحت أي ظرف من الظروف. غير هيك إذا الكارت نزل 7900 اكس تي وكان أداء أحسن من هذا أفضل وبأداء أفضل، صدقني ما حدا هيروح على انفيديا، كلياتهم حينقلبوا على AMD وحيكون سوق AMD انفيديا بشكل رسمي وقع. بس تنبيه للموضوع عشان تعرفوا إيش قاعد بحكي. قاعد أنا مش واقف ولا ضد، أنا بحكي لكم الوقائع إنه إيش بيصير، قاعد بس بعطيكم حسب خبرتي، حسب الكلام، حسب إيش بيصير في السوق. هذا هو الواقع. بنشوف إيش بيصير من هنا لين تاريخ 13 ديسمبر، نعرف المواضيع هذه كلها يعني. we'll see. وفعلا يا عمر سددت AMD الضربة القوية. أو يس تتوقع إيش حيضطروا انفيديا يخفضوا السعر؟ لازم يخفضوا السعر. إيش تتوقع حيسوي انفيديا؟ أي قلت لك عليه، حينزل سعر كروت نص، طبعا لازم ينزل السعر. أتوقع يسووا مصيبة بكبرى أن هذا الرقم صدقت. أنا وضحت لكم الأرقام هذه، ما كانت هي لا تأليف ولا إشي. أنا قاعد بحكي لكم الأسعار هذه من الإمارات هنا قديش سعرها، مش هي حتى على فكرة يعني. أنا لو أروح المحل حيعطيني نفس التسعيرة، يمكن شوية أو أعلى depends. بس زي ما أنتم شايفين الأرقام ما بنقدر نسوي إشي يعني. أنا شايف اللي شايفه، ما حد بيقدر يغير في الموضوع. أما بالنسبة للبري أوردر بنشوف شو الموضوع. لا هخلي عيوني عليها، بخبركم عليها عن طريق تويتر أو السوشيال ميديا على الموضوع تاع البري أوردر. لكن أنا بالنسبة لي حيكون لي حاشتري لي كرتين، ما بعرفش كيف حيتم حجزها، ما بعرفش كيف حيتم شرائها، ما بعرفش كيف حيطلع المصاري، ما بعرفش كيف. أخذ لي شو اسمه محمد حركة جنونية، أخذ لي لا بديش أعملها أنا. هالكرتين لازم يوصل لي بأي طريقة ممكنة، وده أجيب أرقام قياسية بحيث إني أحاول أوصل الأول على مستوى العالم. يس يس على منصة 3D Mark. I'll try my best. طيب هيك يعني أعتقد أن شرحنا كل شيء، حكينا كل شيء. يس. طيب شباب، أتمنى تكونوا استمتعتوا في البث صراحة. AMD عملت البث أو عملت الشغلة هذا بشكل احترافي، عجبت فيها. على السريع دخلت في صلب الموضوع وحكت إنه شو الكرت، شو قابليتهم في الموضوع هذا، وإيش تسعيراتهم، what's capable of. ما قصرت أبدا في حكي الكلام هذا صراحة يعني. however أنا أتمنى من جماعة انفيديا لها ردهم الخاص في الموضوع هذا، وأتمنى إنه يكون في حاجة تثبت على وجودهم فيها يعني. أهم حاجة هو السعر. ثبات الموضوع هذا السعر، سعر كثير والله بوجع القلب. ما بنقدر نسوي شيء يعني. واحد يحكي نزل 4090 التسعيرة هذه ثقيلة. anyway
أشكر للشباب داعمين والموجودين معنا، ما بقصر أبدا وجودكم. نلتقي بكم قريبا في عنا بث مباشر غدا بإذن الله تعالى على نفس الموعد. خلينا نشوفكم على خير يا شباب، تصبحوا على خير.